We are going to discuss today's class. So there are two coordination system normally seen in human body. Neural coordination or coordination. This neural coordination is controlled by neural system. Neural system either controlled by the brain or by the spinal cord, brain or spinal cord or a group of nerves. நிறைய nerves இருப்பாங்க, either cranial nerves or spinal nerves. அப்புறம் அதுலயே பார்த்தீங்கன்னா autonomous nervous system, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system அப்படி நிறைய nervous system இருப்பாங்க. And these nervous system, spinal cord and brain, these system to regulate or to coordinate the body functions. Body functions coordinate பண்ணுவாங்க, அதுக்கு பேரு neural coordination. And what is the second type of coordination system? Second type of coordination அப்படிங்கிறது nothing but a chemical coordination. The chemical coordination அப்படிங்கிறது this is controlled by the some chemical substance. Chemical substance like hormones. Hormones வந்து நம்மளோட பாடியோட functions வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? Hormones அப்படின்னு சொல்லுவோம். This is a type of chemical substance. So what is the main function of this neural system or chemical coordination or chemical hormones? இவங்களோட main function என்ன அப்படின்னா to maintain the homeostasis. Homeostasis, what is meant by homeostasis? To maintain the constant internal environment in any situation or any conditions. Whatever the changes that happens in the environment. Environment என்ன changes வேணாலும் நடக்கட்டும். Either may be of high temperature or low temperature, or in the environment very hot or very cold, whatever may be. But this system that helps to maintain the homeostasis. Blood pressure இருக்கட்டும், body temperature இருக்கட்டும், and other growth, everything is controlled by this coordination system. ஓகேங்களா? either neural coordination or a chemical coordination. Okay, and in this part we are going to discuss about the chemical coordination regarding the glands. So first we have to know what is meant by glands. Glands na enna அப்படினு சொன்னா என்ன definition கொடுப்பீங்க? ஒரு செல்லா இருக்கலாம், ஒரு டிஷ்யூவா இருக்கலாம், or maybe an organ that is responsible for synthesis of a chemical substance. ஒரு கெமிக்கலை சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல் or a tissue or an organ. இந்த chemical எதுக்கு essential? These chemicals are essential for a normal body functions. நார்மலா பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு கெமிக்கலை சிந்தசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல் or a tissue or an organ normally called glands. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இதுதான் glands அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? இப்போ இந்த glands may be classified into 3 types. 3 டைப்பா கிளாசிஃபை பண்றாங்கன்னா what are the 3 types of glands? என்னென்ன டைப் ஆஃப் glands? உங்களுக்கு பேசிக்கலி exocrine glands, and second one is endocrine glands, and the third one is heterocrine glands. So these are the 3 types of glands normally seen in human body. Human body la இருக்கக்கூடிய 3 type of glands. ஓகேவா? exocrine, endocrine or heterocrine. Heterocrine அப்படினா என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா it act as a both endocrine function as well as exocrine function. அவங்களுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா heterocrine gland அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். what is meant by exocrine gland? Okay, normally these exocrine glands otherwise called the presence of a duct. ஒரு duct இருக்கும். through the duct these glands secrete their secretions or carried the chemicals to the target area. இப்ப இந்த glandல duct இருக்கறனால through the duct வழியா என்ன பண்ணுவாங்க? the chemical substances to reaches to the target area. target areaவுக்கு எது வழியா போவாங்கன்னா target area or target organ எது வழியா? through the duct. Why? because of presence of a duct. ஓகேங்களா? and for example, what is the main function of this exocrine gland? Main functions, என்னென்ன functions பண்றாங்க? The functions may be normally involved in the digestion,
digestion involved or maybe involved in absorption process, absorption, and also other metabolism, metabolic activity. These are the main functions of this exocrine glands. Okay, so what are the examples for exocrine glands? Exocrine gland examples என்ன சொல்லலாம், ஒரு few examples சொல்ல முடியுமா? Salivary gland is an example for exocrine gland. Liver also type of exocrine gland. And sweat gland, mammary gland, yes, super, mammary gland also type of, ஏன்னா mammary gland அப்படிங்கிறது it is nothing but a type of modified sweat gland. Sweat gland ஓட modification என்ன சொல்லுவோம், mammary gland அப்படின்னு சொல்லுவோம். So these are the some examples for what the exocrine glands. Okay, next we move on to the second part of glands. Normally என்ன சொல்லுவோம், endocrine glands. Okay, endocrine glands அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகத்துக்கு வரணும், here there is no duct. So because of absence of duct, they secrete their hormones or secrete their chemical substances into the blood circulation, into the blood. Bloodல தான் அது என்ன பண்ணும், அதோட secretions secrete பண்ணும். And also the chemical substances are carried to the target area. அதோட target ஏரியாவுக்கு எது வழியா போவாங்க அப்படின்னா through the blood circulation. ஓகேங்களா? And what are the main functions? என்னென்ன functions பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா functions. The main functions are metabolic activity, பாடியில இருக்கக்கூடிய metabolic activity, and other functions like growth, and also sexual functions. Sexual functions க்கும் இவங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஓகேங்களா? So normally the chemical secreted by the exocrine gland called enzymes. ஓகேவா? exocrine gland வந்து secrete ஆகக்கூடிய chemicals என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா these chemicals are normally called enzymes. enzymes னு சொல்லுவோம். And endocrine glands, these chemicals are normally called என்ன சொல்லுவோம், hormones. இத வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா hormones அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? Okay, and the next part is we move on to the third type of glands called heterocrine gland. இது ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், they are the glands act as a both endocrine function and exocrine function. Very good. Thyroid, pituitary, and adrenal. So these are the some examples. Okay, these are the example for endocrine glands. So pancreas act as a both endocrine and exocrine function. Here we have two cells in the pancreas. Pancreas வந்து islets of Langerhans, endocrine function, and second part is acinal cells. Acinal cells are act as a exocrine function. So normally the endocrine function of the pancreas responsible for synthesis of two hormones, namely insulin and glucagon. Okay, these are the two hormones secreted by the pancreas. But in case of acinal cells are responsible for synthesis of what, pancreatic juice or pancreatic enzymes. The pancreatic enzymes are nothing but என்னென்ன சொல்லுவோம், trypsin and chymotrypsin. Trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, pancreatic amylase, and pancreatic lipase. ஏன்னா amylase எங்க இருக்கும், it is also present in the saliva also. அதுக்கு பேரு salivary amylase ன்னு சொல்லுவோம். இங்க இருக்கிறது பேரு pancreatic amylase. Last one is nuclease. So these are the 6 types of enzymes secreted by the exocrine part of the pancreatic part is. But in case of endocrine part அப்படிங்கிறது which are located on the islets of Langerhans called alpha and beta cells. Alpha cells and beta cells எதை secrete பண்றாங்க, glucagon and insulin respectively. These are the hormones. இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா hormones அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so because of this reason this gland called what, exocrine and endocrine are heterocrine gland. இத வந்து heterocrine gland னு சொல்லுவோம். Okay, and we move on to the another heterocrine gland.
Next heterocrine gland வந்து first pancreas, ரெண்டு வந்து testis. Testis also a type of heterocrine gland. Why? Because of the two parts. The first one is we are going to see the exocrine part of the testis. Interstitial cells are otherwise called the lytic cells. Interstitial cells are lytic cells normally secretes what testosterone. So because of the hormones secreted by these interstitial cells are lytic cells, the endocrine part of the testis is interstitial cells are lytic cells. Okay, hormone secrete பண்றதுனால அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க endocrine part. Okay, and exocrine part nothing but a seminiferous tubules in common are otherwise called sertoli cells. And the third one is a third type of heterocrine gland is ovary. Ovary. The main function of the ovary or the main function என்ன அப்படினு பார்த்தா normally production of ova. Ova produce பண்றது இதோட endocrine part nothing but a growing follicles and also corpus luteum. Corpus luteum normally responsible for synthesis of progesterone, correct? And the growing follicles also estrogen secrete பண்ணுவாங்க, இவங்க வந்து progesterone secrete பண்ணுவாங்க. Okay, because of secreting these two hormones, ரெண்டு ஹார்மோனை secrete பண்றதுனால ovary also type of endocrine gland. Okay, what is the main function? இதோட main function என்ன? It is not a main function. Production of hormone is not a main function. But what is the main function? To produce ova. Kidney also type of heterocrine gland. Why? அதோட main function என்னன்னா, the main function of this kidney is excretion. Excretion is a main function, இல்லையா? Apart from the main function, erythropoietin. What is the meaning of erythropoietin? Erythro, that means RBC. Poietin means formation. This is a hormone responsible for synthesis of RBC production. RBC production க்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கறனால இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? erythropoietin அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay. And our heart also type of heterocrine gland. Human heart. அப்படியா சார்? அப்படி என்ன சார் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ணுது அப்படினா ANF னு சொல்லுவாங்க. Atrial natriuretic factor. So this factor normally activates when there is a high blood pressure. When there is a high blood pressure இருக்கிறப்போ this atrial natriuretic factor secreted by some cells of the heart which increase the excretion of potassium. So this excretion of potassium to reduce the blood pressure. Blood pressure reduce பண்ணக்கூடிய, ஏன்னா bloodல சோடியம் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா blood pressure increase ஆகும். To reduce the blood pressure, you have to remove the sodium from the blood circulation. So this function is done by this atrial natriuretic factor. Okay, these are the some of the glands. Okay, மூணு type of glands சொன்னல, exocrine gland, endocrine gland and also heterocrine gland.